హలో దోస్తులు, అందరు ఎట్లున్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నా. నా ఫస్ట్ వీడియోకి అందరూ లైక్ చేశారు, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదములు. యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ మీకు చూపిస్తాను ఫ్యూచర్లో. యూరోప్ మొత్తం తిరగడం నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీకు అన్ని జర్మనీ, ప్యారిస్, ఇటలీ, రోమ్ అన్ని కంట్రీస్, మ్యాక్సిమం మంచి మంచి కంట్రీస్ అన్నీ చూపిస్తాను మీకు. సో కంటిన్యూ వాచ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి న్యూ కాన్సెప్ట్తో, న్యూ ప్లేస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయండి. నేను మీ భుక్య భగవాన్. మనకు టైం ఉన్నప్పుడే అన్నీ చూసేసుకోవాలి. మళ్ళీ రాదు ఎలాంటి టైము. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ప్లేస్ని చూపిస్తాను. మీకు బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో. వాళ్ళ డాడీతో ఆడుకుంటున్నారు. హలో. వావ్, ఎంత బాగుందో. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ లాక్డౌన్ కాబట్టి కంపల్సరీ 2 మెసేజెస్ ఉంటాయి డైలీ వచ్చేసి. ఆ 2 మెసేజెస్ పెట్టుకోవాలి మనం కంపల్సరీగా. 2 డేస్ బ్యాక్ ఇక్కడ మంచు పడ్డది. సో అంత ఎక్కువ మంచు లేదు, చాలా తక్కువనే ఉంది, చాలా లిమిటెడ్. బట్ మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మంచుని. మంచుని అయితే కంపల్సరీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం. ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా వాళ్ళు. చాలామంది వస్తున్నారు విజిటర్స్ ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ప్యాక్ అయిపోతుంది అంతా ఆడి కార్లే, మంచి మంచి కార్లు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా రిచ్ కాబట్టి అన్నీ. సో ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు, తినడానికి అన్నీ దొరుకుతాయి. కాకపోతే రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంటాయి, మరి అంత ఎక్కువ ఉండవు. उधर बैक जाना है, फिर उधर है राइट. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాను. బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం మంచుతో బేస్ మాత్రం మొత్తం మంచే.
చెట్లు చూసుకుంటే చెట్లు వచ్చేసి అంత వీటి వల్ల మొత్తం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ బుకే భగవాన్ మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సౌండ్ని కూడా. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎలా ఉందో. ఎంత బాగుంది. ఇలా ఉన్న సైడ్ ఎంత బాగుందో చాలా నీట్గా చాలా నచ్చింది కూడా నాకు. స్నో 2 days పడ్డది. 2 daysలోనే ఇంత స్నో వచ్చింది. ఇది पार्किंग एरिया एक्चुअली. लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं. इधर से गया तो डिस्टेंस ज़्यादा है. ఇది మనం ఇక్కడ అన్ని లోకల్స్ హోటల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, మనకు కావాల్సిన అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఈ ఏరియాలో మాత్రమే స్నో ఉంది కాబట్టి దూరం వెళ్తే కొద్దీ స్నో అనేది 500 years ఓల్డ్ అయినటువంటి ఒక మహావృక్షాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చెట్టు గురించి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఇందులో 2 లాంగ్వేజెస్లో ఇక్కడ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి గ్రీస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కామన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఈ చెట్టు పేరు పీనస్ నిగ్రా. 500 సంవత్సరాల దాని వయసు. సో మెలెగన్ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అమెరికా అండ్ పసిఫిక్ ఓషియన్. 16th century నుంచి ఉందని చెప్పొచ్చు దీని ప్రకారం. సో ఆ చెట్టుని నేను చూపిస్తాను ఆ చెట్టు ఎలా ఉందో చూడండి. చూడండి చెట్టు ఎలా ఉందో. ఈ చెట్టు మొదలు ఇది పైన ఎంత పెద్ద చెట్టు చూడండి. 500 years ఓల్డ్స్ అంటే చూడండి మీరు ఎంత బాగుంది. స్కై వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూడండి. 500 years ఓల్డ్స్. హలో ఫారినర్స్ అందరూ చూడడానికి చెట్టును చూడడానికి వస్తుంటారు. చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్ చూడండి. నేను వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు మొత్తం మంచుతో ఉండే, హీట్ వల్ల మొత్తం కరిగిపోయింది. టెంపరేచర్ ప్లస్ హీట్ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ. బిజినెస్ లేదు పాపం. కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ మంచి ప్రాఫిట్తో ఉంటారు. సో మనం కిందకి వెళ్దాం. హలో అర్థంలో నేను కనిపిస్తున్నాను ఇక్కడ.
వావ్, జారితే మాత్రం మొబైల్తో పాటు నేను కూడా కింద పడిపోతాను. చూసుకొని జాగ్రత్తగా నడవాలి. నా షూస్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఏం కావాలి. చాలామంది విజిటర్స్ వస్తారు. మంచి ప్లేస్. స్పీడ్ అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఎంట్రన్స్ ఇది. స్టార్టింగ్ అదే కదా, నార్త్ ఫేస్ విట్టల్. ఇదే మా కారు ఓనర్ లోపల ఉన్నారు. పోలీస్ వాళ్ళు చెక్ చేశారు, మేము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాము. మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఎలా కనిపిస్తుందో. బ్యూటిఫుల్ ఆఫీసింగ్ కదా, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. స్టార్టింగ్లో మీకు చూపించాను కదా హోటల్, అది స్క్రైడ్ మీకు వీడియోలో జూమ్ చేసి చూపిస్తా. అది చాలామంది చిన్నపిల్లలు, ఇప్పుడు విజిటర్స్ ఎక్కువ మంది లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు అంత విజిటర్స్ లేరు కాబట్టి ఎంత బాగుందో చూడండి. లో లెవెల్లో చూద్దాం, పైన కొమ్మలు ఎట్లా ఉన్నాయి, చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి అన్నీ.